Swamiji, earlier today you said about how when one is in the presence of a saint, one's questions can be answered oftentimes in the silence. And I would like Mataji to say something about that, as well as also, there are those who cannot travel to visit saints, or there are saints that are hidden and one never knows unless one's attuned. And if she could just say a few words about that. മഹാത്മാക്കളുടെ മുമ്പാകെ പോയിരുന്നാല് സാധാരണ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്ക്. അല്ല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവും. അതിനെപ്പറ്റി അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഇവിടെ വന്നവർക്കും അറിയാനായി, ഇവിടെ വരാത്തവർക്കും അവിടെ ഉള്ളവർക്കും കേൾക്കാനായി. He doesn't know the reason for all those things. Does she feel it's important for one to visit? മഹാത്മാക്കളുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടത് വലിയ ആവശ്യമാണോ? ആവശ്യമില്ല. എനിക്കിപ്പോ പലയിടത്ത് ബന്ധിട്ടില്ല. Satsang is necessary because she herself got something only after coming to Prabhupada. So she advises that everybody should contact saints and have their satsang. Merely going to saints is not enough. You must do the sadhana prescribed by them. That's good. Wow. Swamiji? Yes. In one of the books, there was a time evidently where some men came to do Mataji harm, and they. Yes. Could you? I just saw a brief reference to it. Could you tell more about it, or ask her to tell more, or whatever? അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് കാസർഗോഡ് ആശ്രമത്തിനാരോ ഒന്നുമില്ല. അതിനെപ്പറ്റി എന്തോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് വിവരിച്ച് പറയാനാവോ? അതായത് it is described in the book, in the vision of God. That will give you better. It's in the God experience. God experience also some reference is there. Really, what I'm interested in. It is first mentioned in the book in the vision of God. What I'm interested in is how did she find it within herself too? ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അകത്തുള്ള ഭാവന എന്തായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്നും തെറ്റാതെ പോലെ പാർട്ടി She was നാട്ടിലുണ്ടായത് ആളെങ്ങനെ എന്ത് ദ്രോഹി ഇതാക്കി അതൊന്നും തെറ്റില്ല. She was in such a stage that nothing happening outside would affect her. She was so detached. Whatever happened outside did not affect her at all. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരാളെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി വന്നില്ല അവിടുന്ന്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പപ്പ ഉള്ളിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. At that time she had reached such a state that Papa had revealed himself in her heart. So all those external conflicts were like dream for her. I have a friend, a young girl who was attacked by someone, and she is just so full of love and so fearless that the man just stopped. I mean, she just, just didn't do it. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത്രേ. ആ കുട്ടി ഇത്ര പ്രേമമുണ്ട്, ആ പ്രേമം കണ്ട് അവൻ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായില്ല, അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. That man who attacked her came to the ashram afterwards many times.
He got a lot of love and other things from Mataji. He was coming many times till he died for 5 years. Swami, when we merge with the Atman is above duality, the opposites. So how do we tell why we are here before we merge with the Atman, which is righteous action and which is unrighteous action? Because, you understand the question? No, I didn't get Well, it. the Atman is above the opposites. Yes, that's right. Okay, so now, since we do not have knowledge of the Atman, because we are not merged, we are. That's right. We are, Yes. how are we to know what actions we do are right actions and which are wrong actions? Before merging, how can we say? Atmana ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാല് ജീവൻ ആത്മ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം ദ്വന്ദ്വത്തിന്റെയും ദ്വൈതത്തിന്റെ എല്ലാം മേലെ പോയല്ലോ. അതിനു മുമ്പ് അജ്ഞാന സ്ഥിതിയില് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല കാര്യം, ഇത് ശരി പൊട്ടായ കാര്യം എന്നെങ്ങനെ പറയാനാണ്? ഞാൻ ഇതിലുള്ള വിചാരത്തിൽ വീണിക്കാം. Mataji says she was never involved in these intellectual journeys. She went straight like a rocket to Papa. ഞാൻ പപ്പായുടെ അടുക്ക വന്നത് തന്നെ ആദ്യ തൊട്ട് സാക്ഷാത്കാർ വേണം എനിക്ക്. She came to Papa with the intense aspiration that he should realize Papa in her heart. പപ്പ പത്നെ പോലെ ആക്കണില്ല. And she obeyed Papa's instructions to the word. പപ്പയുടെ നാമ ഗുരുമന്ത്ര ധ്യാന Chanting the Guru Mantra, contemplation, meditation and service. This she did scrupulously as instructed by Papa. ഇത് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഈ പപ്പായുടെ അടുക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. Whenever it was not possible for her to do it correctly, she would pray to Papa himself to make her do it properly. Could she say something about meditation? Meditation പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ ആദ്യം മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയില്ല. She didn't do meditation at all in the beginning. Up to a high stage, she never practiced meditation. എനിക്ക് ഇരുന്നാലി വർക്ക്. She would get sleep whenever she sat for meditation. അപ്പൊ അമ്മയുടെ സാധനയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാലും അമ്മയുടെ സാധനയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതന്നെ രാംനാമ. She will tell about the sadhana that she had, chanting of Ram Nam constantly. പപ്പ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എല്ലാ രാമനെ വിചാരിച്ചു, എല്ലാ രാമായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അതി ശാശ്വതണ്ട്, അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, അത് വേണത്തിന് തിരിച്ചു. Papa asked her to contemplate with the mind that Papa is everything, beyond everything, and he is seated in her heart, and that pray to him to reveal himself in the heart. Seva. This is contemplation or meditation, that is the work of the mind. And chanting, that is the work of the tongue. And whatever work had to be done as his service. That is the work of the hands. So, triple. And she was not sitting for meditation as such. She was always working, and whenever she had no work, she would be taking a stroll to avoid sleep. ഇത്രേ ആക്കി തോൽക്കൊണ്ട് പോകണം. അതെ, മുഴുവനാവട്ടെ. അപ്പൊ ഇത്രേ ആവുമ്പോള് ഇത് മൂന്നാക്കുമ്പോള് മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത അധികം വന്നു. അത് നോക്കാൻ പപ്പ എന്താ പറഞ്ഞു, ഇടീ ദിവസം എന്ത് പണിയാക്കണ് അതെല്ലാം ഓർമ്മ വെച്ചു. When she did this triple sadhana, that is chanting, contemplation and service, the mind was getting more and more purified and concentrated. Then Papa asked her, എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്തു അല്ലേ? Papa asked her to remember whatever she did right from the morning till late at night.
And അത് പറയുമ്പോൾ അതേ ഓർമ്മിക്കാൻ തോന്നി. so she used to make it a point to remember everything. Early morning she did this, next she did this, next she did that. Right from morning till evening she could remember everything she did. അത് ഓർമ്മാക്കുമ്പോൾ കാലത്തെ തൊട്ട് ഓർമ്മാക്കുന്നത്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോവാൻ പാടില്ല. If by evening she had to remember something, she would start remembering right from 6 o'clock in the morning, all that she did. And if she again to remember at 7 o'clock, she would again remember right from the beginning. ഐവിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചോദിച്ചാല് ഞാൻ കാലത്തെ തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ആളും സംസാരിക്കണ കുറെ. If anybody asked her what she was doing or what she did, she would narrate the whole thing right from morning. And so many people stopped talking to her. പിന്നെ യാരടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണം അത് ഓർമ്മിച്ചു പറഞ്ഞു. Afterwards, Papa asked her to remember whatever she talked right from morning till night. അത് ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കണ കുറെ ആയില്ല, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നടുക്ക് എനിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ മുമ്പ് എത്രയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാവുമ്പോൾ ഒരു വിചാർ വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു വിചാർ വരുമ്പോൾ നന്ന ഖാലി സമയം. Because many people had already stopped talking to her, she had less problem. And by this practice, because her mind was getting purer and purer, the gap between thoughts were getting wider and wider. അങ്ങനെ അത് കുറെ സമയം പോയി. ഇതെല്ലാം ഒരു 2 മാസം 3 മാസം ഇത്ര. These practices were going on, each practice for 2 months, 3 months like that. പിന്നെ മനസ്സിൽ എന്ത് വിചാരം വരുന്നു അത് ഓർമ്മ. Then Papa asked her to remember what all thoughts she had. First actions, then speech, then thoughts. അത് മാത്രം എനിക്ക് ചോദിച്ചു എന്ത് വിചാരം വരുന്ന പറഞ്ഞത്. Papa used to ask her what all thoughts she had. First, he did not ask about the work she did, about the talks she had with others, but he used to ask her about the thoughts she had right from morning. അത് ആയ പിന്നെ ನನ್ನ ನಡುക്ക് 2-3 മണി ഒരു വിചാരില്ല. പിന്നെ വിചാരം Even for 2 or 3 hours, she used to be absolutely still, no thoughts at all. Between one thought and another thought, the gap was about 2 or 3 hours. ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു എന്തെന്ത് വിചാരം വരുന്ന പറഞ്ഞു. One day, Papa asked her what all thoughts she was having. അത് കുറച്ച് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പറയാതെ പോയി. Some she said, some she didn't say. I mean, they were omitted. അത് പറയാനി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ಖಾಲಿ ഉണ്ടല്ല, അതത്രേ ഓർമ്മാക്കിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റി. Because the mind was almost still in those days. She couldn't even narrate all those right from the beginning. Many of the thoughts were told. Then at that stage, Papa asked her to sit in meditation. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ആവുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിന്റെ എനിക്ക് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയെങ്കിൽ വന്നു. Before that meditation, there was another thing that happened. She is going to explain that. She had to leave Kasaragod and had to go to some other place. ആ സമയത്ത് പപ്പ എനിക്ക് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സാക്ഷാത്കാർ പൂർണ്ണ ആയിട്ടില്ല, അത് ആവുന്ന മുമ്പേ പോവില്ല വിചാരിച്ചതാണ്. പപ്പ പറഞ്ഞു നീക്ക് ആയിട്ടില്ല, നീ പോ. പിന്നെ ആയിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ എനിക്കൊരു അറിവ് വേണമല്ല, ആയിനോ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി രാംദാസിന്റെ ഓർമ്മ നീക്കായാൽ പൂർണ്ണായിട്ടില്ല. പിന്നെ രാംദാസിന്റെ ഓർമ്മത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദ കിട്ടണം, ദുഃഖ കിട്ടുന്നില്ല, വിട്ടുപോയി പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നില്ല. She did not want to leave Papa in Kasaragod before attaining the fullest realization. But the family circumstances forced her to leave.
And Papa told her that if she had fully realized, she won't feel the absence of Papa when she was away from him. If she had still something to gain yet, this separation would make her unhappy. That was the test she had to watch. And soon after leaving Kasaragod, she was feeling the separation so intensely that she realized she had not yet attained the highest. Soon she came back to Papa. After coming back, of course she has described everything in the book, she will tell briefly here. After coming back, Papa asked her to sit in meditation. ഇത് വേണ പറഞ്ഞിട്ട് ആശയായി എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയ പിന്നെ അപ്പര് വെക്കുക പുറത്ത് ദത്തത്തോളം എനിക്ക് പുറത്ത് ആരെന്ത് നിന്ദയാക്കിയാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കുറച്ച് തെറ്റാൻ തുടങ്ങി. പപ്പാക്ക് ആരെ നീന്തിച്ചാൽ അത് തെട്ടുന്നു. എനിക്ക് ആരെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാലും അതിൽ തെറ്റുന്നില്ല. പപ്പാക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുമ്പേ അത് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ താണിയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാക്ഷാത്കാരൻ്റെ പൂർണ്ണ ആയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ താണിയിട്ട് പോകും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പപ്പാരടുത്ത് പറഞ്ഞു. When she left Kasaragod and went to Dharwad and other places, till then she was not affected by any external happenings. If she was insulted or if Papa was insulted, she was unconcerned with whatever happened outside. But after leaving Kasaragod and in Dharwad and Bombay and other places, whenever she heard anybody talking bad things about Papa, she was feeling hurt. Then she understood that she was slipping down in sadhana and had to be very cautious about it. She was in a hurry to come back and join Papa. That's why within about 2 months she came back to Kasaragod ashram. Then Papa asked her to start meditation. പപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ ആ പോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എനിക്ക് കുറേ ദിവസം ആയില്ല. Papa showed her how to sit and do meditation. She did exactly as told by Papa, but she could not do meditation properly for some days. അത് കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ദുഃഖമായി. She was feeling very much upset because she could not do proper meditation. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പപ്പ പറഞ്ഞു പപ്പാരെ മീറ്റ് മനസ്സ് പോവാൻ പാടില്ല രൂപത്തിൽ. നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത് രാംദാസനെ നീ പിടിക്കണം. അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സെല്ലാം ഉള്ളിൽ പോയാൽ സാക്ഷാത്കാരാകും. നിന്റെ മനസ്സിപ്പോ രാംദാസിന്റെ മീറ്റുണ്ട്, അതിനായിട്ട് നിനക്ക് സാക്ഷാത്കാരാവാൻ സമയത്ത്. When there was so much delay for her getting the highest realization, Papa told her perhaps the cause was that she was attached to Papa's physical form. He emphasized on the fact that she should get attached to real Papa in her heart and not to the external form. Perhaps that attachment was causing the delay. അത്രേ എനിക്ക് ഇത് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നു. അയാൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നേരായി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നീ രാംദാസിനെ കുറച്ച് ഇത് ദൂരാക്കിക്കോ മനസ്സിനെ. Papa told her also, though she might be feeling that he was not attached to the form, he was perhaps attached to the form, as that was the only cause for the delay in the realization. So, to get over that attachment, Papa asked her not to have any love, not only not have any love, but even dislike for the form, to develop a dislike for the form of Papa.
പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൂരെ വരണ്ട, ആശുപത്രി വരണ്ട പറഞ്ഞില്ല അത് വേണം ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോവാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ. And to get over the attachment and also to watch if she had attachment for the form, Papa asked her not to come to the ashram for a few days. പിന്നെ പപ്പ വരാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം. After some time she was permitted to come again. ഇനി ധ്യാനത്തിന് ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടേ ഇല്ല. കുറച്ച് ദിവസമോ even after that for some time she couldn't do proper meditation. അത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ എന്ത് ഒരു തടസ്സ ഭരണം അറിയുന്നു. She was sitting as instructed by Papa, but she didn't know what was the obstacle. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നന്നായി എൻ്റെ മിറ്റേ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നു. പിന്നെ പപ്പ ഉള്ളിലേ ഉണ്ടല്ല. പിന്നെ ആ ദിവസം പപ്പ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേ വാക്കിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, നീ സാക്ഷിയായിട്ടേ ഇരിക്കും. ദേഹബുദ്ധി ശരീരം പോണോ സാക്ഷിയായിട്ടേ ഇരിക്കണം. This delay was causing her very much grief and she was upset on herself. Then Papa asked her to take the witness attitude and sit for meditation. അങ്ങനെ ആക്കാൻ ഇരുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് അധികം കുറച്ച് മനസ്സിന് ശാന്തത വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം that way she was able to control the mind better and better and the meditation was getting better. പിന്നെ എപ്പോ എങ്ങനെ എന്ത് സമയത്ത് സമാധിയായി അറിയില്ല. ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ പപ്പ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചിന്നയുണ്ട് അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരാകുമ്പോൾ. ഒന്ന് കുണ്ടലിനി നല്ല വലിയ ಬೆರಳಿನ ನೀಟು ಬರು ಉಳ್ಬ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തവളക്ക പോലെ വേഗ ഉടനുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ കൈ മൈ അനങ്ങാൻ പാടില്ല, മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാൻ പോകാൻ പാടില്ല. Papa had explained to her the symptoms of the rise of Kundalini at the time of meditation. He had told her that it may rise creep like an ant, or it may jump like a frog, or like a monkey. The feeling will be sort of numbness or tickling sensation right from the thumb. It will go up. And at that time, she was asked not to move the body and to keep the mind still, having the witness consciousness. പിന്നെ അത് ആ പോലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ സക്രിയായിട്ടാകുമ്പോൾ അറിയണല്ല. അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയത് മീറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും. ആ പോലെ കുറുമ്പ് ഇതായ പോലെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ആയി. One evening when she was sitting for meditation, it started like creeping of an ant, and it was rising. Up to the stage it had risen, all the lower portion was practically numb, as if dead. അതെ പോയി അതിൻ്റെ ഒന്നും അറിയാതെ പോലെ. പിന്നെ അത് ഇവിടെ തോൾ വരുന്നതായി till the eyebrows, middle of the eyebrows. പോലെ ആ പോലെ പറയാനാവില്ല. അത് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പോയി. The jump of the Kundalini from the center of the eyebrows to the top was like a flash which cannot be described. No example can be given of anything in the world. Anything. It was so bright and so fast that could not be explained. പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പോലെ ശാന്തി കിട്ടി, എന്ത് പോലെ സുഖ ആനന്ദം അത് പറയാനാവില്ല. That what type of joy, peace or bliss she had after that also could not be described. അത് അതിൽ ഞാൻ എത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയില്ല. She was also not conscious how long she sat in that pose. കാലത്തെ പപ്പ എനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ ശരിയില്ല എനിക്ക്. അയാൾ എനിക്ക് കണ്ണാലി ആ സമാധി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇരുന്നാലി ഉണ്ടായിരുന്നു, നടുക്കമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിയയില്ല. ആദ്യ തൊട്ട് അത് ഇവിടെയുള്ള വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഉണ്ടായത് മാതിരി തന്നെ വേറെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്.
Morning. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു താഴേക്ക് ഇനിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗോതമ്പണ്ട താഴേക്ക് ഇനിയിട്ട് വരുമ്പോൾ Morning, Papa called her. Then she came to the body consciousness, and she found that she was always in samadhi, where she was walking, lying down. Even she was having it before ഈ സമാധി അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Even she had this experience. She came to know at that time that she had such experiences even when she was moving about before. Not always, but occasionally. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള് മനസ്സിൽ പൊട്ടാണിക്ക് വരുന്നല്ല പപ്പ എന്റെ പോലെ കൊണ്ടുവന്നു ശാശ്വതിയാണ് നാശ്വതി എന്റെ ഈ വിശ്വ എന്റെ രൂപം നാശ്വതി ഈ ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രൂപം എന്റേത് ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നില്ല. When she came back to body consciousness, her experience was that she was the eternal existence and her body is the entire universe. Before she went, she was feeling that she was the body, but the samadhi experience changed the vision that she was the entire universe and body was the universe was the body. That's right, eternal existence. ആപോലെ ആവാൻ പറഞ്ഞില്ല പപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിടക്കാത്തോന്ന കണ്ണ് ചിമ്മിട്ട് സമാധിയിലേ നിൽക്കണം. But she was inclined to go into that state of samadhi again and again. She did not like to get up and be active. मैं पप्पा പറഞ്ഞു ഇത്രേ ആയാലില്ല രാമദാസിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. രാമദാസിന്റെ സ്വരൂപം എന്റെ പോലെ എല്ലാം ആയിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എത്തിച്ചു അതീത്തിൽ കിട്ടി ഇന്ന് എനിക്ക് ആവാനുണ്ട് ആ ശാശ്വത സമാധി ഇതായിട്ട് ഇത് എപ്പോഴത് അസ്ഥിക്കാണ്. Then Papa explained to her that a state of inactivity is not the highest attainment. She had attained the highest, but that experience of the highest should be maintained while she was active in the world. That was the highest experience. So he was giving talks again and again emphasizing this aspect. Then these troubles began from these attacks and all that. Soon after that, Kasaragod was abandoned and they came to Kanjangad. After 1 or 2 years, she was established in the experience. That inner experience was maintained even when she was active in the world. That is his attainment. That's what Papa made her. She cannot describe different experiences. It's all that she can explain. Westerners asked to give service at Ashram. People from the West come and they're saying, do your sadhana, but you don't have to give them service. Why not? സർവീസ് സേവ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടൊരു സാധനയാണല്ലോ. ഇപ്പം ഇവരെ വെള്ളക്കാരെല്ലാം വരുന്ന ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം രാമനാമം പറഞ്ഞു സേവ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഇപ്പം വരുന്നത് ഉള്ളിട്ട് ഇതാക്കാനല്ല സുഖ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ രാമനാം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ സേവയാക്കാനേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നാമതി പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അകത്തെ അനുഭവം കിട്ടിയിട്ട് അതെ ഇതില്ലേ മനസ്സിനോട് ശാന്തി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ നാമ അവിടെ വീട്ടിൽ കൂടി പോയിട്ട് ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പപ്പ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടേ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ നാമ ഗുരുമന്ത്ര ഗുരു ധ്യാന ഗുരു സേവ ഇത് 3 എനിക്ക് പപ്പ പഠിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ അപ്പർക്ക് അനുഭവം വേണമായില്ലേ ഇവിടെ രാമനാമത്തിന്റെ ആദ്യം കിട്ടും. അതെ Mataji says that you have enough opportunity to serve elsewhere. When you come here, you must chant Ramnam, get the taste of it, get established in it, and then afterwards you can use that as a foundation for service.
അത്ര വീട്ടിലാക്കിയ പോലെ ഇപ്പോലെ ശീലാക്കിയാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പണിയാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ after getting established in Ramna, when you go back, you can do any service, whether at home or elsewhere, as service of the Guru. That will become universal service, universal love and universal service. പപ്പ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കാനുണ്ട്. വീട്ടിലാക്കിയ പോലാക്കുന്നുണ്ട്. Papa also asked her to go to different houses and serve, and she did it just like she had done in the house. Same attitude. നമ്മളെ ആശ്രമത്തിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും പണി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ വെറുതെ ഞാൻ കാട്ടിയെടുക്കുന്നത്, വേറെ എവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Papa's ashram at that time there was no work at all. But whenever she went, she would sweep the place, keep everything clean, keep doing something. ഇനി ആദ്യാദ്യം ഇവിടെ നേരെ വന്നാല് ഇപ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സേവ ആക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേവ ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി. In the early days when people come here, there were no workers in those days here. If they were to do some work, they would say, oh, we are doing so much work at home, we have to do this when we come ashram also, so they would be humble. At that time, taking water from the well, washing clothes, all these had to be done by Mataji and a few others helping her. Those came, they just used to help her, but at the same time this feeling was there that they had enough to do at home and they had to do this in the ashram also. After that the workers were engaged. I heard a story that Sam, when he was here, cleaned out the cow barn. Is that true? Do you know? Yes, we were all joining, we were all cleaning there. He also joined. I didn't think he'd come without working. He was working, he was cleaning there. For some months we were all going to the cow shed and working. We had dispensed with the service of all the workers for some months. We were deep in debts. So we thought one way to get over that was to send the workers away, paid workers away. So those in the ashram were doing all the work, cleaning the compound, cleaning the cow shed, milking the cows, feeding them, and all the office work. Everything was done by the workers, ashram inmates only. At that time Sam might have come and joined the Goshala work. That do for today. Sorry. അന്നാമത്തില് എന്താക്കി എല്ലാം പതിറ്റായി. പിന്നെ കുണ്ടലിനി യോഗ എനിക്കിന്ന് ആവാനുണ്ടോ എന്ന് അത്രയിൽ തന്നെ അത്രത്തരായതിന് ഇന്ന് ഈ കുണ്ടലിനി യോഗ എന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. പിന്നെ കുണ്ടലിനി യോഗത്തിൻ്റെ പറ്റി പപ്പ പറയുന്ന വളരെ വീടുണ്ടായിരുന്നു. കുണ്ടലിനി യോഗ ആവാതെ സാക്ഷാത്കാരയാക്കാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആയിനോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. Yesterday Mataji explained all about her sadhana, how by chanting of Ram Nam she was taken by Papa to the peak of realization. Afterwards she came to know about the Kundalini Yoga, and also Papa explained to her that without the rising of the Kundalini nobody realizes the truth, God or Guru. So she was doubting whether she had attained that, whether the Kundalini had risen in her case. കുണ്ടലിനിയിൽ എന്ത് ചിഹ്നമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലാതെ പിന്നെ പപ്പ ഇവിടെ വന്നതിന് കുണ്ടലിനി യോഗത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തുണ്ട് കുണ്ടലിനി ജാഗ്രത ആകുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറയട്ടെ. She had no idea of what different signs are shown by the rising of the Kundalini.
After some days of her arrival here, Papa read a book about Kundalini Yoga, which contains the indications or different signs when Kundalini reaches different chakras. ನನ್ನ ಒಯ್ಯಿಲ್ ಪೋನ ಕುಂಡಲಿನಿ ನನ್ನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂಗನೆ ಪೋನ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಟು ಪಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಸಿದ್ದು. She will explain to you what Papa told her, how Kundalini rises by sadhaka's chanting of Lord's name. ಆದ್ಯ ಕುಂಡಲಿನಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಆದ್ಯತೆ. The position of the Kundalini in the lowest chakra is the head downwards. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രപഞ്ചന്റെ വിചാരം. At that time, the person will be purely worldly. രണ്ടാമത്തെ ചക്രത്തിൽ ಬಂದಾಗ അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം, മന്ദിരത്തിൽ പോകണം. When Kundalini rises and goes to the next chakra, the person will be in search of God. He may go to temples, he may visit saints. മൂന്നാമത്തെ ചക്രത്തിൽ ಬಂದಾಗ ഗുരുവിന്റെ അടുക്ക മന്ത്രം എഴുതണം, സാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഈ ഇച്ഛ വെക്കണം. When it comes to the third chakra, he will have the desire to go get a guru, take initiation from him, and aspire for God realization. പിന്നെ ആ മൂന്നാമത്തെ ചക്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഷ്ടഭാവ വരും. ആ അഷ്ടഭാവത്തിൽ വർഷാവണം പാടില്ല. When the Kundalini is in the third chakra, and by some practice of this mantra or whatever sadhana is done, the devotee may get 8 types of emotions. They are called Ashtabhavas. They are like weeping, laughing, hair standing on end, like that. 8 types of bhavas are there. And trance also. But they have to be transcended. We should not cling on to those. Those emotions may give the devotee some joy and all that, and will make him just stay in that stage only. But he should transcend. He should pray the Guru to take him beyond those powers and lead him on to the highest. Then the Kundalini will go to the next chakra, 4th. ഗുരു മാത്രമേ എൻ്റേത്, എനിക്ക് എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ 3 ചക്രത്തിന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആള്, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അപ്പര് എൻ്റേത്, അപ്പര് എനിക്ക് രക്ഷിക്കണം, ആ ഭാവനയെ ഉണ്ടാവും. Till the Kundalini reaches the 4th chakra, the person or the devotee was taking his own relatives and friends as his, and all others are as different from him, different or not connected with him. But after the reaching of the Kundalini of the 4th chakra, he feels that Guru is his, and Guru's form being the entire universe, entire universe, he will try to love everybody as he loves the Guru. ഈ പ്രേമ അധികം ആവുമ്പോൾ ജ്ഞാനാക്കനുള്ള അതിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചക്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനധികായിട്ട് ഇത് എല്ലാം അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രേമ കുറച്ച് കുറവ്. And this 4th chakra, he does sadhana very intensely, looking upon the Guru as everything, and loving everybody intensely, expanding his vision, doing meditation. With all that, he goes, the Kundalini rises to the 5th chakra. മുമ്പേത്തെ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സാധന പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരി തുടങ്ങണ്ടേ ജീവിതം, ഓരോരുത്തർ ഓരോ മാതിരി ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലുള്ള ശക്തി മാതിരി ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ശക്തി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാം പൊപ്പാ പോയിട്ടേ പോയി. എനിക്ക് ഭക്തിയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. He says he has not thought of the attainments in the previous birth, how they work. He was only saying that everything is Papa, and she must realize it. So, he never did any training of intellect at all. So,
Only now in the fifth chakra. Yes, there will be stillness, duration of stillness more and more. Then it goes from the fourth to the fifth. അഞ്ചിൽ കുട്ടികളില്ലേ അഞ്ചിലുള്ള ജ്ഞാനവും മറ്റൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അഞ്ചിലെന്തൊക്കെയാവും? ಎಲ್ಲ ನೀತನೆ ನಾಮത്തിന്റെ ಕೊಟ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀತನೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಶಾಶ್ವತನು ಈ ಶಾಶ್ವತത്തിന്റെ ವಿಚಾರೇ ಅಧಿಕ. When it is in the fifth chakra, the mind will be more on the unmanifest aspect of God, nirguna aspect, above names and forms. And the love, intense love he had for those persons will be much less because he is not concerned with the forms at all. His mind is on the transcendent aspect, above names and forms. Even he will try to take his mind away from his body, let alone others. And going from fifth to sixth chakra, the same experiences will be with more intensity. That is, he will be absolutely unconcerned with the world. His mind will be resting on the unmanifest only. ആറാമത്തിലെ visions എല്ലാം വരുന്ന light in there. In the sixth chakra, he may get visions of his chosen deities, vision of God as light. So many experiences will come. Then he will develop these occult powers also there. They also should not control us. We have to transcend those powers, pray to the Guru to take us above those powers and lead us to the highest realization. Then sixth to the last chakra, it will be like a flash, as Mataji explained yesterday. This is what Papa did for her. Over a period of time, like one experience, was this over years? ഇത് എത്ര കാലത്തെ വേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തർക്ക്? It depends upon Papa within everybody and how much time it takes, depending upon the intensity of the sadhana. So many things. It took about 2-3 years for her to get the experience, and another 2 years to get established in it. The dangerous time for the aspirant is when it is the Kundalini is in the sixth chakra and he develops these occult powers. He will be carried away by these powers. He will be attracting many devotees. He will have the temptation to become a guru and a large following. That will make him go down. There one has to be very, very careful not to be carried away by such temptations until he reaches the highest. Mataji first had this experience, did she feel a familiarity with it, like she had known it from before, or she had felt this experience before? When she had this experience, did she feel a familiarity with it, or like she had known it, or she had been there before? അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അനുഭവം വന്ന സമയത്ത് ഇത് പുതിയതല്ല, മുമ്പേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്ല വിചാരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She attained her own real being and existence. She knew that she was that even before. That was the natural state which she got back to her natural state. That she knew. She had not roamed that state so far. That experience made her roam that state. Come back to that state. That is same case with everybody.
Could Mataji say something about that 2 years after she attained that state, until she was established in it, what that was like? അമ്മയ്ക്ക് നിർവികൽപ്പ സമാധി ആയിട്ട് മറ്റേ എല്ലാം വ്യവഹാരത്തിലും അതിലും ഒരേ മാതിരി ഇരിക്കാനായിട്ട് 2 കൊല്ലമായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ആ സ്ഥിതി 2 ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ വിശ്വത്തിന്. In that state, as she served her own this body, she was serving the entire universe. In the ignorant state, she thought her body was alone she. Now later experiences made her realize that the entire universe was she. So serving this body, she was serving all other bodies with the same feeling, with the same love, with the same attitude.